Hello once again. Okay, twari turangije about the transition state theory, tunavuze kuri ways of measuring the rate of reaction. Noneho this time tugiye kureba how to determine icyo twita order of reaction, ndetse tukareba n'icyo twita rate law, sibyo? Rate law cyangwa se rate equation, sibyo? Ni ukuvuga ngo ushobora ku expressinga the rate of reaction muri kind of mathematical equation ishobora kuba deduced cyangwa se ishobora kuba deduced deduced mo izindi quantities like that, those order of reaction. Simply the rate of reaction turabizi yuko ifite unit ya mole per liter per second cyangwa se molarity per second, kuko nyine tuba twafashe concentration cyangwa se tuba twafashe change in concentration of the reactants, hanyuma tukadiviza change in time cyangwa se mu gihe iyo change ya concentration yabayemo. So noneho rero the rate of reaction changes with time, ibyo byo turabizi. Rate ya reaction irachanginga with time, kandi twabonye ko biduhereza graph itari straight line, actually ni graph iri somehow showing exponential order. So the rate of reaction does not depend on the choice of substance, but it does depend on the way in which the chemical reaction is written. Ntabwo chemical reaction cyangwa se rate of reaction iterwa ngo nuko wenda ngo twacuzinze ngo kurebera ku ma reactants ngo cyangwa twacuzinze ngo kurebera kuri one of the products. No, simply biraterwa n'uburyo chemical reaction wayanditse. Ni ukuvuga ngo umwe nandika niba wenda ari nka reversible reaction, umwe agafata ama products akayagira ama reactants, wenda muri reaction weho wari ufite yari ama products, still nidupima the rate of reaction kuri both species izaba iri imwe, kubera yuko the rate of reaction it's either the way reactants are being consumed over time cyangwa se the way products are being formed over the change of time. So therefore rero a rate must be specified with a specific time unit, byumvika ko ni change in concentration over time. So the rate law rero cyangwa se a rate equation of a chemical reaction is a mathematical equation that links the reaction rate with concentration or pressure of reactants at a constant. Iyo tuvuze pressure ni igihe ngo tugiye kurebera kuma gas, sibyo? If you are dealing with aqueous solutions, solids and liquids and whatever, dukoresha the concentration, ariko iyo ari kuri gas dukoresha the pressures cyangwa se the change in pressure. So rero ni at a constant rate, sibyo? Constant rate ni igihe nyine the increase irimo, sibyo? The time increase, niba wenda turi kwiyongeraho niba ari products ziri kuba formed like 1 mole per liter kuri buri segonda, ibyo bintu nyine urumva iyo ni constant. Ubwo rero the constant rate niyo twita K. So rero in a chemical reaction, the stoichiometric coefficients indicate the reacting mole ratio of the reactant and the number of mole of product that can be obtained. Simply hano turabizi nk'ubu ngubu iyo tuvuze ngo with A product ino stoichiometry A, ni ukuvuga ngo A moles will react with B moles to give C moles, sibyo? Cyangwa se A moles will give out C moles. Simply ibyo ngibyo turabizi yuko ni stoichiometry coefficient cyangwa se yerekana the ratio, actually ni mole ratio, sibyo? Ubu ngubu nka mole ratio hano yaba ari A na C, ubwo niba A ari 1 C ari 2 ubwo yaba ari 1 na 2. So rero iyo tuvuze the rate law of this reaction can be expressed, rate law y'ino reaction dushobora ku expressinga tuyitanze like this. Simply the rate law ni uku nguku itangwa. Rate law ivuga K cyangwa se rate constant times concentration of A. Rate law ipimirwa ku ma reactants gusa, sibyo? Turayirebera ku ma reactants kubera yuko ntago tugitangira reaction ntago products twari tuzifite, so it's better guhera ku maki gufatira ku ma reactants. Ubwo ariko umuntu yanditse reaction akandika reactants as C na D, ubwo twakoresha C na D, ariko this will not affect our results, sibyo? So rero tuzandika rate law gutya, tuzandika K cyangwa se rate constant times concentration of A power X concentration of P power Y. So rero izi X na Y ni iki? What are X and Y's, sibyo? X and Y's ni iki? So K twayivuze ni rate constant. K twavuze ko ari rate constant,
hanyuma x and y are integers, ni ukuvuga ngo x and y ni ama integers, ni ukuvuga ngo the small whole numbers usually ziva kuri zeru, rimwe cyangwa kabiri, they are called rero orders of reaction. Don't ntuze ntuze kuzitiranya na stoichiometric coefficient, ntugire ngo x and y ngo dupawaringaho ngo stoichiometric coefficient y'imbere ya a cyangwa se stoichiometric coefficient y'imbere ya b. No, 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 no. X and y ni izindi ni actually ni indi mibare dushaka turaza kubona iri buze kuba determined experimentally, tuza gukubaho cyangwa se kandi tuza gupawaringa ku ma concentrations y'ama reactants. Ni ukuvuga ngo rero x is the order of reaction with respect to A, hanyuma y is the order of reaction with respect to B. Hanyuma rero A na B ni amamora concentrations ya A na B gusa bisanzwe nta kindi. A and B ni molar concentrations zaki za reactants A and B. Noneho rero the proportionality constant cyangwa se K, ubu ngubu bivuze yuko the rate of reaction, the rate of reaction is directly proportional to the products of the concentrations of the reactants powered to the orders of reactions, sibyo? So rero the rate constant cyangwa se K is specific for the reaction, iba iri specific kuri reaction bitewe na temperature turiho, sibyo? Bivuga ngo ushobora kuzamura temperature K ikazamuka cyangwa ukazamura temperature K ikagabanuka. Ngira ngo twigeze muri last time twarabisobanuyeho how to calculate K, sibyo? Uburyo ushobora gucalculatinga the K, uburyo nyine wenda dufite temperature ntoya the K ishobora kuboneka, n'uburyo dufite temperature nini K ishobora kuboneka, hanyuma tukaba twabona yuko there is a change, sibyo? K ntabwo zizaba ari zimwe mu gihe temperature twayizamuye cyangwa se twayimanuye. Ni ukuvuga ngo at different temperatures will be having different rate constants. So rero the rate constant rero changes with temperature and its units depend on the sum of the concentration. Ni ukuvuga ngo K ntabwo ifite a fundamental unit aka kanya, ahubwo iradependinga ku maki, ku ma concentration ari kuri concentration ziri buze kuba powered with the muri equation. Nk'urugero nituza gukarikira nka x kabiri kabiri, urumva the concentration hano izaba ari m squared, nitugira y ingana na rimwe ubwo ho izaba ari m gusa. Ubwo rero m squared uteranijeho m ukubyeho m power 1 ubwo irahita iba m cubed. Ubwo rero m cubed iyi ngiyi ni izadufasha kumenya the unit ya K, sibyo? So rero ubwo urumva unit ya K ishobora guhinduka wenda mu gihe nka x yaba ari 1 na y ari 1, urumva icyo gihe K ntabwo izagira unit imwe n'igihe tuzadufite x ingana na 2 and whatever. So niyo mpamvu rero this time we cannot tell you ngo the unit of the rate constant ngo ni iyi ngiyi, ahubwo bivuze yuko uzayishaka, actually bajya banabibaza uzashaka the unit of the rate constant bitewe n'ama power n'ama exponents washyize n'ama exponents wabonye, actually not washyizeho nk'ubwawe gusa wishyiriye, ahubwo wabonye nk'ama exponents wabonye ku maki wabonye ku ma concentrations, sibyo? So rero the rate constant changes with temperature and its units depend on the sum of the concentration term exponents in the rate law. So the exponents x and y must be experimentally determined. X and y dushobora kuzidetermininga experimentally and do not necessarily correspond to the coefficients in the balanced chemical equation. Ntabwo ari necessarily ko zicorrespondingana kuri ya ma coefficient yo muri balanced equation, nyine ntabwo bigomba correspondingana ngo na A ngo na B, not necessary. Bishobora kungana, ariko impamvu tuba tubivuze gutya no kugira ngo utazandika rate law hanyuma ngo ukafata ino mibare iri imbere hano akaba ari uza gupawaringa ku ma concentration. No, ni ukuvuga ngo ugomba kuyishaka experiment, igomba kuba determined experimental actually, kuko you are not being in the lab ngo ubi experiment, ahubwo we will be giving you the results wenda zaturutse muri lab, then you do your calculations. Sibyo rero when the concentration of A is changed by the factor of x, the rate will increase by a factor of x. So turaje turebe ibyo turebe nyine zino reaction order, tumenye how the x and y will be affecting the reaction itself. So the sum rate of the concentration term
exponents in a rate law equation is known as reaction order. Ni ukuvuga ngo y'ama power aparinze ku ma concentration y'ama reactants niyo twita the rate of reaction. Nabivuze nk'urugero nk'ahangaha niba ari x, ubwo x ni order. X is the order of reaction with respect to A, hanyuma y is the order of reaction with respect to B. So rero the order of reaction kuri ubu dufite turadiringa with zero, first ndetse na second order, sibyo? Zero order bimeze gute? Zero order bivuze yuko the change in concentration kuri iyo reactant, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo reactant nuyizamura muri concentration, nuyikuba kabiri concentration yayo, nuyikuba gatanu concentration, nuyigabanya kabiri, ntabwo bizigera bya affectinga the rate of reaction. Ni ukuvuga ngo the rate of reaction will remain the same, sibyo? Izaguma iri unaffected, sibyo? Nta kintu yabaye, kuko urumva even mathematically nufata zero ugaparinga hano kuri A, n'ubundi bizahita biba 1. So no multiplying the rate izaguma ari. Niyo wafata 2A, A nyine ukayikuba kabiri ariko still ukayiparinga with 0, n'ubundi birangana na 1. Ubwo rero rate iraguma ari yayindi. Rero ibyo nibyo twita zero order, sibyo? Zero order ushobora na experimentally kubibona yuko nyine x igana na 0 bitewe n'ibyo ufite muri experiment. Hanyuma rero dufite the first order ni igihe increasinga reaction nandi increasinga reactant. Ni ukuvuga ngo increasing the concentration of reactant 2 or 3 times, sibyo? Ni ukuvuga ngo nufata concentration ya reactant ukayikuba kabiri cyangwa ukayikuba gatatu cyangwa ukayigabanya kabiri, n'ubundi na rate nayo izahita increasinga with the same factor. Ni ukuvuga ngo nuzamura reactant ukayikuba kabiri, na rate of reaction nayo izahita yikuba kabiri. Ni ukuvuga ngo the factor will increase in the kuri concentration of the reactant, sibyo? Also will increase the rate of reaction kuri iyo factor. Ni ukuvuga ngo nukuba reactants zawe concentration yazo nuzikuba kabiri, even the rate nayo izikuba kabiri. Mathematically can be shown no gufata ngo niba ipawarinze na 1 ugafata wenda iyi ngiyi yari A, ubwo wenda tuzaba dufite initial rate, hanyuma dufashe A concentration yayo tukayikuba kabiri, ubwo twagira 2A. Urumva hano tugira factor ya kabiri turi bukube ku bintu twari dusanzwe tugize gute dufite. Then this will give us, ibi ngibi biraza kuhita bitwereka ko rate law none the rate of reaction nayo irahita yikuba by that factor. Iki gihe rero tuvuga ko ari first order. Hanyuma rero second order kudabolinga cyangwa se increasinga the concentration at a certain factor bituma the reactant nayo igira gute, none the rate of reaction nayo ihita yiyongera by that factor iri squared. Ni urugero nidufata wenda B nibi hano y iri square, hano hari y ingana na kabiri, birumvikana nidufata 2B ubwo y hano ingana na kabiri nidusquaringa kuri kabiri irahita iba 4. Ubwo nihinduka 4 rero ubwo urumva bihise increasinga the concentration ya B twayizamuye by 2, ariko the rate of reaction muri rusange ibaye increased by 4. Cyangwa se dufata 3 y ingana na kabiri, ubwo hano kuri concentration tuzaba twayizamuye with 3, ariko hano kuri rate of reaction iyo izaba yagize gute, izaba yikubye 9 kuko ni 3 squared, sibyo? So that's one. Noneho rero how will you determine x, how will you determine y? Hano wenda bavuze bahise babindura bavuga ngo wenda duspose ko k ari a power m, ari a power n na b power m, ariko still nk'ahandi nk'uko twavugaga x ndetse na y. So rero gukarikira n with respect, urumva tugiye gushaka gukarikira n, ubwo nibyo twita finding the order of reaction with respect to A. Icyo gihe rero gushaka order of reaction with respect to A uko tubigenza, dukora experiment ebyiri, sibyo? Dukora experiment zingahe? Ebyiri. Hanyuma muri izo experiment ebyiri dufata concentration ya B kuko tutayishaka tukayigira constant, sibyo? Hanyuma tukafata na concentration ya B nanone muri reaction ya kabiri ikaguma ingana n'umubare twatangiranye, ariko concentration ya A yo tukayihindura, sibyo? Hanyuma tukandika the rates cyangwa se tugakarikira the rates muri izo ntuza zombi, then tugacomparinga tukabasha gusigarana
a power n gusa, then we solve for n, turaza kubibona. Hanyuma nitujya gushaka concentration, nitujya gushaka order of reaction, ubwo ngo ni m, order of reaction with respect to b, ubwo turafata concentration ya a, ubwo n'ubundi turakora experiment abiri, hanyuma dukore concentration ya a iri constant muri first experiment na second experiment iri constant, hanyuma muri experiment ya mbere n'iya kabiri concentrations za B tugende tuzihindura kugira ngo bize kudufasha kubona the M. So I think hano we have an application question which we can work on. Reka tugishyire mu ntuza yacu. Okay, hano bakoze experiments eshanu, sibyo? Imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, hanyuma concentration initial rate ya. Okay, so bikore mu gatebo. Yes, yeah, hanyuma imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Yes, so hano bashyizemo, muranyihanganira mbase run cyangwa se experiment bakoze. Run cyangwa se experiment. Run ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu. Hanyuma concentration, actually twari dufitemo okay, hano dufitemo za ebyiri, numva dufite A and B. Yego, hanyuma tukagira yego, so yes, bavuze ngo concentration, yego, iyi ni concentration, hanyuma concentration ya A na concentration ya B, reactant A, reactant B. It's not necessarily yuko batubwira izo reactants tube tuzizi, ariko bazikubwiye there is no problem, ariko twebwe tuzise A and B. Iri shorete ni uvuga ngo rero bashyizemo concentration, ndabona bayibaze muri mole per, ni M nyine dusanzwe tuzi, muri mole per decimeter cube, sibyo? Mole per decimeter cube cyangwa se per liter cyangwa se molarity simply M. So noneho nidufata A ifite concentration ya 0.5 muri experiment ya mbere, sibyo? 0.5, tukayikorana na B ifite concentration ya kangahe? Ya rimwe, sibyo? Ifite concentration ya rimwe, izatubyarira kangahe? Izatubyarira kabiri. Rate izaba ari kabiri. Twibukiranye rate tuyibara gute? Rate tuyibara muri molarity per second, sibyo? So noneho nidukora experiment ya kabiri, dufite 0.5 naho, yego, 0.5, hanyuma dukore concentration ya B iyo ifite kangahe? Kabiri, hanyuma tubona initial rate izaba ifite kangahe? 8, sibyo? Initial rate izaba ari 8, then 0.5 naho, 0.5, yego, gatatu, sibyo? Yego, na 18. Hanyuma dufite hano rate ya rimwe, nani concentration ya rimwe, hanyuma nayo ni gatatu, I think, with biri buze kuduha initial rate ya kangahe? Biri buze kuduha initial rate ya 36. So then here goes with kabiri, gatatu, 72, concentration ya kabiri, sibyo? N'ubundi hano concentration ya gatatu, sorry, dutanga concentration cyangwa se molarity ya gatatu,
hanyuma dusanga dufite rate ya kangahe ya 72 mole per second. So reka rero turebe the questions bari kutubaza. Actually I can copy all them here. Ibyo bari kutubaza bati yes, yes, bari kutubaza ati what is the order of reaction with respect to A and with respect to B. Ni ukuvuga ngo ubundi order of reaction, uvuga ngo ubundi ubwo dufite the K buriya rate row bivuze gute? Rate ingana na concentration of A, sibyo? Ubwo ni power, dushatse twayipawaringa with X, there is no problem kuko wenda batayiduhayemo. Noneho hano tugateranyaho tugakuba concentration of B, sibyo? Concentration of B to the power of Y, sibyo? Concentration of B to the power of Y. So noneho rero ikintu bashaka ko dushaka X, bakanashaka ko dushaka iki? Dushaka Y, sibyo? So rero kugira tubone X ko bavuze ngo what is the order of reaction with respect to A. Ubwo order of reaction with respect to A ni kangahe? Andike solution with respect to A ni iki? Ni X, sibyo? Noneho order of reaction with respect to B, sibyo? Order of reaction with respect to B ni Y, sibyo? Ni Y. With respect to B ni Y. Ubwo ngubwo irangana yego, order of reaction yego, order of reaction ya B ubwo ni iki? Ni Y, sibyo? Ariyo turi gushaka. So rero kugira ngo tumenye X, ubwo order of reaction with respect to A, dukeneye gushaka ahantu reaction ebyiri zirahagije. Dukeneye kureba reaction ebyiri aho, sibyo? Reaction ebyiri aho izo reaction A ifite imibare ihinduka, sibyo? Ariko B yo ifite imibare igira gute? Iri constant mu ma reaction yombi. So twitegereje nka hano 0.5 na 0.5 ho turumva ni A yagizwe constant. Icyo gihe dukoze twabona Y, ntabwo twabona B, ntabwo twabona X. So rero reka duhererwe dushaka X. So turebye nka reaction ya gatatu cyangwa se experiment ya gatatu na experiment ya kane. Va muri experiment ya gatatu na experiment ya kane, experiment ya gatatu, sibyo? Na experiment, urabona experiment ya gatatu na experiment ya kane concentrations za A zigira gute? Zirahinduka. I think you can see it. Concentration za A zigira gute? Zirahinduka, zifite values zigize gute? Zitandukanye. Ariko concentration za B zigira gute? Ziri imwe nyine, bayigize imwe, ntabwo bayihinduye muri both cases. So rero bivuze ko izi reaction ebyiri zishobora kudufasha kubona iki? Kubona X. There is no secret behind, nuko nidukora ratio ya byose turaza kwerimina nyine B ivemo, dusigarane A yonyine turi gukompara with the rate. Noneho the rate ubwo iragenda irangana gute? Mu gihe twakoresheje izi reaction amarate aragenda ahinduka gutya. Ubwo it means in this reaction nituzikompara only the A niyo izaba iri influencinga the change in rate of reaction, kuko urumva the concentration of B yagumye ari imwe. Ubwo A kuko turi kuyihindura nyuma tukabona the rate row iri kugenda iguma ihinduka, ubwo bivuze yuko the rate row gucenga cyangwa se the change muri the rate of reaction gucenginga biri kudependinga kuri concentration za A gusa. So rero if we consider this reaction, sibyo? Enda reka tubivuge gutya, find X, sibyo? Ubwo rero turatangira tuvuga consider the reactions, sibyo? Consider the reactions, ubwo twemeje kangahe? Cyangwa se consider the experiments cyangwa se run, sibyo? Experiment cyangwa se run ya gatatu and 4, sibyo? Run ya gatatu cyangwa se experiment ya gatatu ndetse na experiment ya kane. So icyo gihe rero tuzabona ko rate izaba ingana
na k nitwandika nyine expression ya null, kuko urumva kugira ngo tubone ino rate ya 18 ni k constant twakubyeho, sibyo, tuyikuba kuri concentration of a, sibyo, of a to the power what, to the power x, hanyuma dukubaho concentration of b, concentration of b to the power ya ki ya y, sibyo, concentration of b to the power ya ki ya y. Hanyuma hano twabonye ko bitubere, ubwo niyo tugiye kugenda nyine dukoresha nyine, ubwo nidufata wenda on run ya gatatu, run ya gatatu, sibyo, turabona yuko yego, turabona yuko the rate ingana concentration, ubwo turabanza twandike k constant tutazi, concentration ya a ni kangahe, ni 0.5, sibyo, 0 point kangahe, 0.5 to the power x, ntabwo tuyizi, sibyo, to the power ya ki ya x, hanyuma dukubeho concentration ya kangahe, dukubeho concentration ya kangahe, dukubeho concentration ya b, concentration ya b ni kangahe, ni gatatu, sibyo, ni 3.0 to the power ya y, sibyo, kuri power ya y. So noneho bino ibingibi ino rate kuri experiment ya gatatu, rate ingana na kangahe, na 18.00. hanyuma nitufata kuri run ya kane, sibyo, let's see run ya kane, dufata kuri run ya kane, yes, kuri run 4, ubwo rate of reaction tugenda tweditinga, iyo ni rimwe, sibyo, rate of reaction ni rimwe, nuvuga ngo sorry, concentration ya a ni rimwe, I'm sorry somehow ndi kuba distracted, hanyuma concentration ya b ikaba kangahe, ikaba gatatu, byo nta gihinduka, ahubwo the rate yo iri kungana na kangahe, na 36 mole per liter per second, nizo ziri kugira gute, nizo ziri gutanga. So noneho rero ubwo ngo tubonye rate, dushatse twanabinema tukavuga ati wenda iyi ngiyi tuyite rate gatatu kugira ngo bitandukane, rate gatatu, sibyo, hanyuma hano tugire dushatse twayita ngo rate kane, sibyo, if you can say it that way, ntacyo bitwaye. So rero hano we can calculate, sibyo, tukareba how dushobora kugira ngo ubwo dufite nyine amarate kuri buri reaction nani kuri buri experiment bagiye bakora n'aya ngaya. Yes, let me take like this, sibyo, kuri no dufite ni izi ngizi, hanyuma hanyuma tukagira n'iyi rate ya kane kuri reaction nyine ya kane. Ubwo twavuze reka twari turi gushaka gukora x, kugira dukore x turashaka muri reaction ebyiri, aho b iraba ifite ama concentrations amwe ari constant, ariko concentrations za a zigize gute, zagiye zihinduka. So rero ubwo dushatse kudufashe rate, wafata rate 3 over rate 4, they will all give the same answer, sibyo. Dufashe rate ya gatatu, nyine we have to compare these rates, zino rates nyine dushatse twazi comparing, sibyo, twazigira gute, twazi comparing, then tukagira gute, tukazinganyisha with tukagira kugira ngo nyine purpose dushaka gusolvinga for this x. So ariko this will not be that difficult, go rate ya 3 divided by rate ya kane, sibyo, sorry, rate ya kane is this one. Yes, muranyihanganira. Divide by this one, bino biratungana na kangahe, bino biratunganira na k, sibyo, na k ibi ngibi, sibyo, twabishyira muri bracket, muri izi brackets, sibyo, birangana na bino, hanyuma udivije kangahe, udivije ibi byo munsi, sibyo, udivije ibi byo munsi. I think you can
get them, sibyo? So udivije ibi byo munsi, you can have this. So ibi ngibi rero tuvuze se ngo let this is an analog, sibyo? Ko turiho turareberaho, sibyo? Bivuze ko bino nyine egal, sibyo? Ibi egal, yego. So bino nyine n'ubundi bingana na kangahe? Bingana na 18, sibyo? 18 udivije 18 udivije kangahe? Udivije 36, sibyo? 18 udivije 36, sibyo? So ni gutya nyine binganiza. Actually nyine ni 18. Rega ibi ngibi mu magambo dufashe rate ya gatatu, rate ya gatatu divije rate ya kane ni ugufata 18 over 36 bingana na bino over ibi ngibi. I think you get it right. So rero ubwo ahangaha ikigaragara turebye hano, turebye muri equation turabona yuko 18 over 36 it's 1 over 2, sibyo? 18 over 36 ni 1 over 2. Hanyuma iyi ngiyi k kuko k iri hose, sibyo? This k iri hose, iri hasi no hejuru, ubwo birakansoringana. Hanyuma 3 to the power ya y na 3 to the power ya y birahari byose, ubwo nabyo biragira gute? Biraba cancelled out, sibyo? This one and this birakansoringana nabyo. Hanyuma izi cases zo nazo zigombe zigire gute? Zigombe zigende. I think you get it. Zigombe zigende. Hanyuma turasigarana iyi 0.5, sibyo? Turasigarana 0.5 divide by kangahe? Divide by 1, sibyo? Urebye, yes, 0.5 divide by 1 to the power ya kangahe? To the power ya x, sibyo? To the power ya x. So simply mo hano mo imbere 0 over 1 n'ubundi hose ufashe ibice byose ukadivizaho 0.5, hano wagira 1, sibyo? Hano ukagira kangahe? Ukagira 2. Rimwe divije 0.5 is 2. So rero bigaragara iki? So mathematically iyo ibintu bifite base zimwe munsi, the powers ziri hejuru nazo zangana. Ni ukuvuga ngo x ingana na ki? X ingana na 1. Hano sisi dufite power 1. X hano ingana na ki? Na 1. X hari ingana na 1. Ubwo rero bivuze ko x hano x is equal to 1, sibyo? Cyangwa se ubwo nyine niyo twita order of reaction with respect to A, sibyo? Order of reaction with respect to A ubwo ingana na 1, ariyo twita x nyine, sibyo? Irangana na 1, sibyo? Irangana na 1. Hanyuma rero gukora order of reaction with respect to B, order of reaction with respect to B dukeneye gushaka ahantu, sibyo? Dukeneye gushaka ahantu muri reaction, muri experiments ebyiri, where two experiments the concentration za A zari zimwe, sibyo? Hanyuma zari zimwe, hanyuma concentrations za B zagize gute? Zagiye zihinduka. Ubwo bivuze yuko the rate cyangwa se the change muri rate of reaction izaba iri kudependinga muri change of concentration y'iki? Yo kuri B. Hanyuma nituza gukora one rate yo kuri reaction imwe over rate yo kuri indi reaction, these concentrations za A ziraba eliminated bijyanye na constant. So bivuze iki rero? Bivuze yuko bivuze yuko experiment ebyiri they can work. Hano nta yindi experiment aho concentrate, okay, nize ebyiri bizakunda, niyo wafata zino concentration ebyiri nazo zakunda. Don't worry, ubu ngubu hano harimo uburyo bwinshi. Nk'ubu ngubu nka hano niyo dufata ino concentration ya 5 na 4 still twari bubone iri ya 1, sibyo? Niyo dufata ino concentration ya 3 na 5 n'ubundi twari bubone iri ya x ingana na 1. Naha ngaha rero twafata 0.5, twafata ino reaction ya kabiri ndetse na gatatu gipfa kuba concentration ya A iri constant, ariko concentration ya B igira gute? Ihinduka. So rero hano we can consider kugira ngo finding y, sibyo? Consider, sibyo? The considering rate, ubwo consider
run ya kangahe, run ya mbere and 2, sibyo. Ubwo bivuze yuko icyo gihe let's say let 1, sibyo, bivuze ko let 1 izaba ingana na ki na k, concentration ya ki ya A, concentration ya nyine expression nyine ni ya yindi, reka ahubwo tuhite tubishyiramo ako kanya kuko we know what we have to do. Ubwo concentration ya k nani concentration ya A ni 0.5, sibyo, ni 0.5 to the power ya kangahe, to the power x, hanyuma nidukubaho concentration ya B ariyo 1, sibyo, concentration ya B ariyo 1, sibyo, the power of y ingana na kangahe, bingana biri buze kuduhereza rate ingana na kangahe na kabiri, sibyo. Hanyuma turebe kuri rate, reka tuvuge rate 2, sibyo, let's say rate 2 iraba ingana iri na k, sibyo, kuko still concentration ya A ari n'ubundi ubwo nayo ni 0.5 to the power of x, yego sorry, hanyuma dukubye concentration ya ki, dukubye concentration ya 2, sibyo, concentration ya B nyine ariyo 2 actually, sibyo. So noneho to the power of y. So rero bino birangana na kangahe, bino birangana rate irahita ihinduka umunani, sibyo, rate irahita ihinduka umunani, sibyo, ubwo ni m per second. So rero dukonsidarinze tuvuze ngo rate rate 1 over rate 2, sibyo, ubwo bingana na ki, bingana na rate 1 over rate 2, ubwo ni 2 over 8, sibyo, biri bungane na ki na k, ubwo dushatse twabyandika gutya, biri bungane na k, this one, yego, hanyuma divide by this one, yeah. So this will be equal to ibi, okay, actually twabivugiye hariya. So tugiye kwemera this k 0.5 iraba eliminated with k, sibyo, 0 k times 0.5 to the power of x, sibyo, birahita biba eliminated bijyana. Hanyuma ubwo hano tuzasigarana kangahe, 2 over 8, sibyo, 2 over 8, sibyo, hanyuma tugire hano kangahe, hano dusigarane 1, yes I think hano ni 1, sibyo, 1 over 2, sibyo, kuko ni no 1 over 2 to the power of y, sibyo, I think it's 1 over 2 to the power of y. So noneho rero we can simplify kuri no side, sibyo, kuri no side dusimplify tugafata 1 over 2 dusimplify with 2 twagira 1 over 4, then tukasigarana hano kuri 1 over 2, sibyo, 1 over 2, sibyo, yes 1 over 2 to the power of y, sibyo, 1 over 2 to the power of y. So mathematically rero ushobora gufata kino kugisolvinga kino ushobora gukoresha ln or whatever, ariko the best way ni ukureba yuko the base yo kuri side yo kuri left na base yo kuri side yo kuri right, base yo kuri side yo kuri right ndetse na base yo kuri side yo kuri left zisa, then niziba zisa the power iraba iri hano igomba kuba ingana nayo na y. So bivuze iki rero, dufashe 1 over 4 dufashe 1 over dufashe 1 over 4, sibyo, 1 over 4
tukayishyira kugira ngo nyine igire nayo ihinduke 1/2, ubwo twapawaringaho kabiri. Ubwo rero dufashe 1/2 power 2 n'ubundi 1/2 power 2 n'ubundi bingana na 1/4, siko bingana se? So noneho this is equal to 1/2 to the power of y, sibyo? 1/2 to the power of y. So rero bivuze iki rero? Bivuze yuko since 1/2 kuri both sides ariyo iri kuri base, ni ukuvuga ngo n'ibipawarinzeho ni biki? Ni bimwe, sibyo? N'ibipawarinzeho ni iki? Ni bimwe. So niba bemeje ko bingana, niba harimo kino kimenyetso cya egal, tukaba dufite 1/2 to the power of 2, ubwo n'ubundi bivuze yuko ko nyine base ari imwe, kugira ngo bingane nta bundi buryo bushoboka keretse nyine no y nayo ingana na kabiri, sibyo? So rero ubwo turagira ubwo y ingana na kangahe? Na kabiri, sibyo? Turagira y ingana na kabiri. Ubwo rero bivuze iki? Y yabonetse ndetse na x yagize gute? Yabonetse. Ubwo order of reaction with respect to A na order of reaction with respect to B zose zimaze kuboneka. Ubwo I think this is birasubije niba ariko twabyita, sibyo? Ubwo with respect to B, biraba ari iyi, this one nyine y ni kuringana. So noneho ikindi bavuze, what is the rate equation for the reaction, sibyo? Hano solution ngo dutangiye dusolvinga kangahe? Dutangiye dusolvinga A, sibyo? Dutangiye dusolvinga iki? Dusolvinga A. Hanyuma kuri B bari kuvuga ngo write what? Bari kuvuga write, yes, what is the rate equation for the reaction? Rate equation for the reaction, cyangwa se the rate equation actually ni iyi, rate nyine ingana na a to the power of x times b to the power of y. Rero kugira kutubwira ngo tuyandike ubwo nyine since x na y zabonetse tubisimbuzemo, ubwo bivuze yuko the rate equation, sibyo? Rate equation ni imeze gute? Ubwo ni rate ingana, rate equation nyine ubu ni iyi, ni rate ingana na ki? Na k ntayo twari twabonana n'ubu. Concentration of A to the power, twabonye ko x ingana na kangahe? Na 1. Dushatse twa power, kuko ari muri shimi atari imibare, rimwe twayandika nta ribi. So noneho dukubye concentration ya B, ya B to the power ya kangahe? To the power of 2. Ubwo 2 twayishyiraho. Iyi ngiyi rero niyo rate equation, sibyo? The rate equation is this one, sibyo? The rate equation is the following one, sibyo? So this is the rate equation. Hanyuma rero kuri B batubajije calculate the rate constant. Gukalculate rate constant rero, since x na y zabonetse, since x na y nyine zamaze kuboneka, then gukarikira k, we can get any, twafata any kind of reaction cyangwa any kind of experiment. Dushatse twakonsidera experiment wenda iyi ya mbere, ukakonsidera iya kabiri, iyi experiment yose wafata wabona k imwe. Twebwe reka dukoreshe experiment ya gatanu, sibyo? Consider kuko nyine ni constant, sibyo? Experiment 5, sibyo? If you considering experiment 5, turabona yuko the rate ingana na k ntayo tuzi. Hanyuma concentration dufite hariya ni kangahe? Concentration dufite ni 2 kuri A, 3 kuri B, bikaduha 72. Okay, kugira ngo bifatire hamwe, 2 yego to the power 1 tugakuba 3, si 3 se yo kuri B, ubwo yo ni power 2, sibyo? Bino bikaza kutunganira na kangahe? Sorry, rate hano twayivuze k, ibi ngibi bikaza kutunganira
hano bikaza kutungana na 72 ndumva ariyo twavuze 00. So rero hano k ishobora kugira gute, k ishobora kuboneka, k ingana gute, k hano irangana k irangana na 72, sibyo se 72 as the rate, sibyo 72 72 udivije iki, udivije 2 times kangahe, udivije ibi ngibi niko k yangana, sibyo ubwo k yangana 72 icyenda ukubye kabiri 72 udivije 18, yego 72 divided by 18, 72 18 inshuro 18 inshuro ebyiri ni 36, yes ubwo ni 4, sibyo ni 4, yego k izaba ingana na 4. Hanyuma akantu bavuze calculate the rate constant, okay ntabwo bavuze ngo tuvuge unit, ariko unit hano twazibwira, unit twayimenya gute, the rate ino 72 sifite molarity per second, sibyo so noneho molarity per second tudivije iyo tuyidivije hano concentration hano ni molarity, sibyo molarity ubwo power 1 nyine ndaguma ari molarity, iyo tuyikubye molarity iri squared ubwo ni m squared, sibyo m squared ubwo birahita bihinduka, unit irahita itubera, ubwo birahita bihinduka mole nani molarity, yes molarity tudivije molarity cubed, sibyo molarity iri cubed kuko urumva hano munsi nyine twa cubinze, sibyo molarity iri cubed, hanyuma twongeye tudivije iki, tudivije molarity nani tudivije second, sibyo tudivije iki, tudivije second. So ubwo rero urahita ubona yuko molarity over molarity cubed n'ubundi bita bitunganira na kangahe, bita bitunganira na molarity power negative 2, sibyo molarity power negative 2. Hanyuma dukubyeho divije second n'ubundi second mu busanzwe ubwira aba ari s power negative 1 kuko nyine kwa rukudivize, sibyo power negative. Ubwo rero the unit ya constant dufite cyangwa se ya rate constant ni iyi, ya constant dufite ni iyi ngiyi, sibyo the unit dufite ni iyi ngiyi ni m ni molarity power negative 2 times second power negative 1. Molarity mu busanzwe uko wenda twavuze m, ariko m turabizi yuko ni mole per decimeter, sibyo per decimeter cube, sibyo per decimeter what, decimeter cube, mole per decimeter, mole per decimeter per decimeter cube. So rero bivuze yuko dufashe bino tukavuga tuti tukavuga ngo power negative 2, sibyo siko si kira cyose kingana na m power negative 2, ubwo n'ubundi bino byahita bitubyarira mu iki, I want to show you everything. So byahita bituma ko tugira mole to the power of negative 2, then dukubye decimeter to the power of negative 3 negative 2 birahita bitubera power 6, sibyo se bitubera iki power 6. So iyi m power negative 2 yasimburwa na bino, sibyo power negative 2 yasimburwa na bino, sibyo hanyuma second yo nyine yaguma ari per second kuriya, so per second akangaka ko twakagira gute, per second, so still so per second. So rero iyi ni impamvu nari mbyimfatirizaho, sometimes bashobora kukubaza bati bashobora kukubaza ngo andika unit ya constant, kuko
kuko twabonye ko nta fundamental unit no constant ifite, biradependinga ku ma order of reactions dufite, sibyo? Biradependinga ku ma order of reactions tugize gute dufite. So ibi biri munsi nyine it was just a draft, hanyuma I think everything is answered here yet. Yes, noneho icyo mukeneye kumenyaho kuri order of reaction, you have to practice nyine more examples nyine mukazikoraho. So uh, I'm giving you question, let's say one, um, action. So I'm giving you this worksheet nyine nyibahe muze wenda kwireferaho, sibyo? Yes. Uh, let row and order reaction. Yeah. So, this was a correction on it. So, thank you so much for being with me in this kind of class. So, I'm sending you this one. Hanyuma, you have to do even more exercises ziri bubafashe kumva byinshi kurushaho. Thank you so much.